كانت عمليات القتل والترهيب والزج بالسجون واستهداف الصحافة والصحفيين والتجسس عليهم هي الحدث الأبرز للعام الماضي، الذي يعتبر وفقا للمنظمات غير الحكومية الأكثر دموية على الإطلاق، حيث استهدفت العديد من أنظمة دول العالم الصحفيين الذين اتخذوا من حرية التعبير وحقوق الإنسان شعارا لهم. وأشارت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها السنوي الذي جاء بعنوان اعتداءات بحق الصحافة، أشارت إلى تراجع حرية التعبير وارتفاع نسبة العنف في كثير من دول العالم، حيث شهد عام 2009 مقتل أكثر من 65 صحفيا، بالإضافة إلى زج أكثر من 130 صحفيا في السجون بلا محاكمة. The trend was of continuing attacks, physical attacks and murder of journalists. A lot of them are killed. In fact, 3/4 of them are killed deliberately. They're targeted, as we saw in countries like Russia. So it's a bad year for journalist deaths. It was also a bad year for authoritarian and repressive governments putting journalists behind bars. وبالإضافة إلى الفلبين التي شهدت مقتل أكثر من 30 صحفيا في مجزرة جماعية، أخذت إيران والحملة التي تمارسها ضد الصحافة والمواقع الإلكترونية أخذت حيزا كبيرا من التقرير، حيث أشارت اللجنة إلى قيام الحكومة الإيرانية بحملة منظمة لقمع الأصوات المطالبة بحرية التعبير. But since last presidential elections in June 2009, I think that the Iranian authorities, they just moved to a new phase, that they not only harass journalists and they arrested journalists at random, but also they are now targeting journalists, and they have pre-planned scenarios for journalists and how to use those journalists in those scenarios. غير أن وضع الصحافة العربية لم يكن أفضل حالا، حيث أشارت اللجنة إلى أن العديد من وسائل الإعلام العربية ما زالت تخضع لسيطرة الحكومة المركزية باعتبارها البوابة الإعلامية الأخيرة. Problems that we've always had in the Middle East, the repression of journalists are still there. A lot of the media is old-fashioned print media and state broadcast media is still heavily influenced by government. But one thing which is happening in the Middle East is that there are lots and lots of young people in the Middle East. And those young people are going online. They're wired. They know what's going on in the rest of the world, and they want to write about it and read about it. So we're witnessing in the Middle East the rise of bloggers, the online journalists, who are using the internet to say things and show things which 10 years ago would have been impossible. You see this in countries like Egypt, you see it in Morocco, we see it in the Emirates, and this is a welcome development. ومع ارتفاع نسبة القتلى لا سيما بين الصحفيين المحليين، حملت اللجنة حكومات دول العالم والمؤسسات الإعلامية مسؤولية إعداد وتأهيل الصحفيين قبل الزج بهم لتغطية الأحداث الساخنة، نيابة عن المؤسسات الإعلامية الدولية التي تعتمد في أخبارها على صحفي الدول المعنية. No question that covering war and covering civil conflict is a dangerous job, and that there are going to be losses no matter how well prepared you are. But we do feel that these numbers could be lowered and more people could pursue their job with a greater degree of safety if local employers could take responsibility for giving them the training, giving them the counseling and the backup, and giving them the safety equipment so that they can go out and pursue these stories. وقد أشارت اللجنة إلى أن الصحفيين المستقلين هم الأكثر عرضة لعمليات القتل والترهيب، نظرا لعدم وجود أي مؤسسات صحفية أو أنظمة سياسية تتولى الدفاع عنهم. حسن أبوزيتون، قناة الساعة، نيويورك.